কুচিটা করব তখন কিন্তু কোনো রকম আর প্রবলেম হবে না। এই পট্টিটাকে এইভাবে স্টিচ করে দিতে হবে ও এখানে কিন্তু ফোল্ড করে নিতে হবে। যে আমি বলেছিলাম 5 ইঞ্চিস নেওয়া হয়েছে, 5 ইঞ্চিসটাকে এখানে 2.5 ইঞ্চিসে ফোল্ড করে দিয়ে এইভাবে স্টিচিংটা করতে হবে, তাহলে কিন্তু স্টিচিংটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। এইভাবে প্রত্যেকটা ফোল্ডগুলোকে তো করাই ছিল, তার জন্য এই স্টিচিংটা কিন্তু খুব ইজিলি হয়ে গেল। পট্টিটা যদি তোমরা বড় রাখতে চাও, একটু মেজারমেন্টটা বেশি রাখতে চাও, তাহলে কিন্তু 1 ফোল্ড করার প্রয়োজন নেই। তোমরা এমনিভাবেই সেলাইটা দেবে, সিঙ্গেল পার্টেতেই সেলাইটা দেবে। এখানে আমি একটা লেস বসাবো, সেই লেসটা বসাবার জন্য আমি কিন্তু এখানে ফোল্ড করে এখানে মোহরিটা রেডি করছি। এই দেখতেই পাচ্ছ, এই লেসটা এইভাবে এর উপর দিয়ে আমি স্টিচ করে দেব। এই যে লেসটা এর উপর দেওয়ার পরে এই পায়ের ডিজাইনটা কিন্তু আরও সুন্দর লাগছে। এবার কিন্তু পকেটটা অ্যাটাচ করতে হবে। দেখো, যে কোমরের পট্টিটায় বলা হয়েছিল করে নিতে হবে। এইভাবে মিডিলে দেখো, মিডিলে একটা পয়েন্ট মার্কিং করবে। এখানে কিন্তু এই লাইন বরাবর এখানে নেই, অন স্টিচ পার্টটাকে জয়েন্ট করে দিতে হবে। এইভাবে সেলাইটা দিয়ে দিতে হবে। মিডিল পার্টটাকে এইভাবে পয়েন্টের মুখ দিয়ে বলেছিলাম যে নিয়ে এর উপরে জাস্ট একটা লেসটাকে রাউন্ডভাবে বসিয়ে দিতে হবে। পরে এইভাবে দেখো ফোল্ডটা দিয়ে দিতে হবে। টোটাল ফোল্ড করে নিয়ে একটা স্টিচিং জাস্ট দিয়ে দিলেই লটকানটা রেডি হয়ে যাবে। দেখতেই পাচ্ছ কত সহজে একটা কি সুন্দর লটকান রেডি হয়ে গেল। নেক্সট ভিডিওয়ে আমি আফগানি কামিজ কিভাবে কাটিং ও স্টিচিং করতে হয় সেটা আপলোড করব। ধন্যবাদ।